2021年4月5日，熱帶氣旋塞羅亞於印尼東南部同埋東帝汶帶嚟連續暴雨，引發洪水同埋土石流，好多小聚落頓時淪為泥濘荒地，樹木被連根拔起。印尼海邊掀起6公尺高巨浪，擊沉岸邊船隻同埋快艇，造成至少160人死亡，數十人失蹤，數千人被迫逃離家園。印尼國家災害應變總署表示，單係西魯沙登加拉省同埋東魯沙登加拉省嘅數座島嶼，已合共造成至少133人遇難。東帝汶政府通報，土石流、突發性洪水同埋倒下嘅樹木喺當地奪走至少27條人命，7000人被迫撤離。首都迪力陷入一片汪洋，總統府前方變成一個泥坑。東邊雷姆巴塔島更有部分村莊被沖下山，直衝到海邊。地方當局擔心有遺體被一齊沖走。隨後，塞羅亞往東移動，席捲澳洲西部海岸線。4月10日，熱帶氣旋塞羅亞於夜間再度加強，由2級旋風加強為3級。西澳中西部同埋北部海岸線等社區處於警戒狀態。西澳氣象局值班預報員普賽表示，塞羅亞氣旋風速高達每小時150公里，帶嚟暴雨同埋山洪，對社區構成風險，提醒該州由西北部計劃南行嘅旅客，以及嗰啲考慮從珀斯北行嘅旅客，應重新考慮，直至塞羅亞登陸後再出行。An Australian town is left in ruins after a tropical cyclone battered the country's west coast. Saroja made landfall late Sunday. It brought wind gusts up to 105 miles an hour that left Kalbarri in shambles. About 70% of the town's buildings have been damaged or destroyed. Tropical cyclone Saroja also claimed iconic landmarks in the area. This historic jetty has reportedly been around since 1899, but it may be past the point of repair after Saroja. The storm also turned trees and power lines into impromptu roadblocks. As of early Monday, there were more than 31,000 homes and businesses in the dark, and many of them could remain in the dark for days. But the worst of the weather has passed, and now authorities are turning their focus to the recovery effort. The Army will airdrop essentials to the hardest hit areas. 4月11日，塞羅亞於晚間登陸並吹襲澳洲西澳省卡爾巴里，陣風達時速170公里，民房、商鋪、公園等建築受破壞，全鎮70% 房屋受損，當中30% 損毀嚴重。居民形容風暴嚟臨時，聲響猶如原子彈爆炸。佢哋想逃出寓所嘅時候，突然有一陣大風吹起屋頂。同一時間，唔少建築物屋頂同樣被大風掀起，吹落喺鄰居後花園，好多寓所玻璃碎裂，屋內一片狼藉。塞羅亞為當地帶嚟狂風暴雨，颶風破壞大量建築物，全鎮房屋均受到唔同程度嘅損毀，可謂無一幸免。Devastation on a scale rarely seen here in WA has destroyed almost half the buildings in Kalbarri. The tourist town took a direct hit from Cyclone Saroja last night, with 170 km/h winds smashing the coast. Almost nothing in the town was spared the storm's fury. This is a drone shot of the damage. There's no power. Residents are facing a cold and dark night ahead. Where incredibly, despite the destruction, no one was injured as the community took a direct hit. Unimaginable devastation and unmitigated disaster. The destruction of Kalbarri from above is shocking. Homes shattered into thousands of pieces, piles of twisted metal, roofs peeled off by the storm's ferocious wind. Saroja smashed into Kalbarri 570 kilometres north of Perth as a Category 3 cyclone at 7 last night. Oh, definitely wind changed. Packing 170 km/h winds. In the darkness, emergency lights were the only illumination. Residents spent hours last night listening to the terrifying sound of the town being torn apart. It was quite harrowing, to be honest. To take a look on the floor, water is rushing in and really beginning to flood all of our electrical equipment. That window is really buckling right now, and it's our last line of defence. Our sliding door survived, an identical one downstairs didn't.
Glass shattered and sprayed on tourists who stayed. This morning, the first light revealed the broken town. If you reckon hell's bad, I tell you what, last night was better than the hell. Kalbarri wasn't built to withstand this sort of onslaught. Everyone knew the impact of a Category 3 would be bad, but nobody could have truly understood what was hiding over the horizon as the storm barreled in. Now it's just destruction as far as the eye can see. Trees toppled, power lines felled, roofs torn off, and residents feeling desperate. Incredibly, this was a safe house. Terrified residents sheltered wherever and however they could. We crammed 12 people under the stairs. Last night we had to come out of this bedroom right here because that was the first to go in that window. All the kids were sleeping in there, so we moved them all out and put them back under the stairs. Ron Moss returned to find what was left of his home this morning. He's lost everything. Northampton is one of the oldest towns in the state. Its establishment predates cyclone ratings. This is the evidence. Even more recent structures failed the cyclone test, but the Cross family riding out the storm in their Grey Street rental could have been fatal. Hannah Cross choked back tears as she relived the nightmare with her husband Gregory and their two little boys, Corbin and Cole. Inside the disaster zone, the massive clean-up a job too big for the small tourist town to tackle alone in a rebuild that's expected to take months, even years. 4月22日，台灣面臨大半個世紀73年嚟史上最嚴峻乾旱。全台灣食水告急，21座水庫中11座水庫儲水率喺20% 以下，其中7座更不足10%。台中最大德基水庫儲水量再創歷史新低，僅剩3.7%。而台南嘅白河水庫已歸零，完全乾涸。苗栗、台中等多個縣市需要制水。4月30日，江蘇省南通市出現冰雹同埋大範圍狂風雷暴，造成11個人死亡，逾100人受傷。惡劣天氣突然來襲，導致招牌亂飛、樹木倒塌。海門區、通州灣、啟東鎮出現強風，最高達14級。海岸城東鎮同埋大公鎮、通州十總鎮、漁東陽光島等地均出現直徑1至3厘米嘅冰雹。對於冰雹嘅突然來襲，市民完全措手不及，甚至有人事後憶述當時險況，仍心有餘悸。除咗江蘇省之外，安徽省亦出現冰雹等極端天氣。氣象台指合肥、馬鞍山、蕪湖、銅陵東部及宣城等地會出現冰雹。有市民上傳影片，冰雹如暴雨般傾瀉而下，有人拾到約手指頭大小嘅冰粒。市民表示，當地日間最高氣溫達攝氏33度，晚間竟突如其來下起龐大冰雹。中國氣象台一度發出冰雹橙色預警信號，提醒市民防範。另外，上海亦有冰雹天氣及颳起暴風，當地自2017年以嚟首次發出冰雹橙色預警。受極端天氣影響，上海大部分進港航班延誤，虹橋機場通行力下降約30%。5月3日，廣東陽江驚現海龍捲，保安人員吹哨警告沙灘遊客盡快離開，但係大多旅客均未有理會，仍駐足觀看，甚至舉起手機拍攝。期間，海龍捲突然改變方向，直吹上岸，遊客驚呼逃散，現場雜物橫飛，有人被擊中。幸運嘅係，龍捲風力量並唔強大，上岸後已迅速衰弱，所有人最後都有驚無險。5月9日起，貴州省氣象局表示，暴雨及冰雹影響該州多個地方，部分城區更出現水浸。暴雨亦將會持續出現喺中部以東、以南地區。另外，湖北武漢氣象台發出大風預警，
中午嘅白日如黑夜，多處狂風大作，雷暴大雨及冰雹天氣導致全省多個城市單日內共發出100多個預警信號。武漢有27個縣域出現冰雹，長春堡鎮等地甚至發現平均直徑逾4厘米嘅冰雹。市政府於全省44個地區用高炮火箭防止冰雹降下。其中貴陽市路面嚴重積水，有車輛被淹沒，造成超過200人受困。消防派出多隊救援隊伍，用橡皮艇救出受困群眾。10个人，当心呐！10个人。5月14日，受強對流天氣影響，江蘇多地出現極端天氣。當晚，蘇州市萬象及湖北武漢市蔡甸區均出現千年一遇級數嘅龍捲風，部分工棚倒塌，分別於武漢市造成12死、379人傷，及蘇州市造成至少4死、149傷，多處房屋倒塌。有親歷者向媒體講述，當時佢正喺工廠工作，龍捲風威力最強時間約持續咗10分鐘。佢所在嘅工廠天花板一塊塊往下掉，廠房受損嚴重，多人受傷。當局初步判定為 EF3 級龍捲風，中心最大風力17級，造成局部電力設施、多處房屋受損。災害發生後，各部門全力展開救援，努力恢復供電。受強雷暴雲團影響，位於上海南部嘅青浦、金山、松江、奉賢等地區均出現極端天氣。當中南部松江多地罕見降下大冰雹，中央氣象台發出冰雹橙色預警。上海全市同時掛起雷電黃色、大風黃色、暴雨藍色預警信號。傍晚開始出現雷電、雷雨、大風及短時強降水等強對流天氣，最大累積雨量為39.8毫米。5月15日，中國多地持續受極端天氣影響，中央氣象台發布強對流天氣黃色預警。安徽中南部、江蘇中南部、上海、湖北中東部、湖南中北部、江西北部、浙江北部、貴州中東部、廣西東北部、廣東西北部等地均受影響，部分地區出現8至10級雷暴大風，局部地區甚至會達到11至12級，同時可能伴隨冰雹及局部地區高達100至150毫米雨量。5月17日，印度遭遇近20年嚟最強颱風圖特吹襲，圖特每小時風速達200公里，掠過阿拉伯海，為古吉拉特邦沿岸帶嚟暴雨。古吉拉特邦蒂烏及烏納一帶出現山泥傾瀉，200萬名居民需要轉移至安全地方。古吉拉特邦孟買對出海域，一艘駁船 P305 喺惡劣天氣下翻沉，273位船員墮海。另一艘載有137名船員嘅駁船失去動力，喺海上漂流。印度海軍表示，已救起2艘駁船共227名船員，但仍有183人失蹤。5月18日，怪獸級氣旋圖特登陸印度西部，成為近幾十年間侵襲該地區最猛烈嘅熱帶氣旋，造成至少155人死亡，包括數十名鑽油台工人。颱風圖特登陸前，巔峰時達4級颶風威力，風速高達195公里，最低氣壓為958帕。暴雨同時速高達155公里嘅狂風，威力相當於美國2級颶風，引起8米高巨浪，衝擊沿海地區及沿岸石油設施。海軍聯同救援飛機及直升機喺海中救起超過600人，尋獲26具屍體。西孟加拉省境內約有2萬棟泥屋同臨時避難所受損，加爾各答市機場關閉，停止航班起降。
颱風圖特造成至少18人死亡，20萬人喪失家園。惡劣天氣導致沿海多地輸電線路損毀，樹木被連根拔起，部分村莊及建築物均受到不同程度損毀，多個港口同機場被迫臨時關閉。印度政府已派出近100支應急救援隊伍前往各地進行救災工作，海陸空三軍亦處於隨時候命狀態。印度新冠疫情仍然嚴峻，然而各地政府忙於控制疫情嘅同時，西部沿岸地區卻遭風暴吹襲，造成至少10多人死亡。馬哈拉斯達拉邦首府孟買有狂風暴雨，大樹連根拔起，道路因水浸而封閉。鄰近嘅古吉拉特邦亦需要撤離近15萬人。外界憂慮，當地嘅病毒檢測及注射新冠疫苗計劃會因惡劣天氣而出現阻滯。颱風圖特吹襲印度西部，造成140人死亡及8人失蹤。狂風暴雨造成超過1.6萬間房屋被毀，不少死者係因為房屋或牆壁倒塌而死，估計死亡人數仍會持續上升。5月26日，另一股颱風亞斯吹襲印度東海岸，數百萬沿海居民嚴陣以待，緊急撤離，數千萬人受影響。強烈颱風亞斯登陸印度東部奧里薩邦及西孟加拉邦，喺1週內第2個吹襲印度嘅風暴。亞斯登陸時風速達每小時150公里至180公里，至少造成2死。氣象部門預料海平面將上升3米，低洼地區可能會有風暴潮。當局已疏散逾100萬人，孟加拉灣共265艘漁船已安全回到避風港。由於印度新冠疫情尚未緩和，有人擔心過百萬人分流到避冷所，難以保持社交距離。颱風亞斯摧毀超過30萬座房屋，1000萬人受影響。印度氣象部門將亞斯歸類為非常嚴重的氣旋風暴。災情之嚴重，有1個鎮被完全淹沒，有人被捲入風暴，在海中淹死，亦有人被倒塌嘅房屋壓死。當地居民告訴記者，洪水將佢哋嘅房子完全淹沒。食物、衣服及其他生活必需品都浸喺水裡面，佢哋只能暫時聚集喺村裏嘅高地，等住水位下降。印度官員班基姆哈茲拉表示，佢從未見過呢種事，洪水將周邊城市完全淹沒，包括印度警察局。倒塌嘅房屋同樹木更將主要道路切斷。事實上，喺新冠疫情肆虐下，印度嘅醫療系統早已崩潰。喺呢個緊急關頭，仲要遭受巨大嘅風暴襲擊，對於印度嚟講，實在係一個雙重打擊。有科學家表示，氣候變暖正在影響全球氣候，同時亦在影響海洋，所以北印度洋嘅氣旋先至會變得如此頻繁同嚴重。颱風亞斯喺印度造成至少5人死亡，150萬民眾疏散。5月23日，甘肅省白銀市舉辦馬拉松8公里越野賽期間，喺景泰縣黃河石林景區高海拔賽段20至31公里處，忽然遇上反常極端天氣，局部地區出現突如其來嘅大冰雹、凍雨同大風等情況，氣溫驟降，導致好多選手不適及體溫急降，部分人失去聯絡。主辦單位終止賽事，省政府派出700多人搜救，但仍無法避免呢一場極端天氣造成21人死亡嘅慘劇。5月31日，新西蘭南島坎特伯雷區因暴雨出現百年一遇嘅洪災，民防部發布罕見嘅紅色暴雨警報，政府宣布該區進入緊急狀態，至少300戶民眾需連夜撤離，軍方出動直升機拯救被困阿什伯頓市嘅居民。一位喺該處生活咗27年嘅居民表示，從未見過好似過去呢幾日如此極端嘅天氣同大範圍洪災。
Mark Tapley's deer farm was almost entirely underwater this week. His early estimates of the cost of repairs is $150,000. That's just on our property. I know our neighbours over there, they're more talking $400,000 or $500,000. This is what he's talking about. Chunks of embankment on his neighbour's deer farm completely washed away by floodwaters. The government's $500,000 funding support package announced yesterday won't go very far to fix this. Yeah, I think, to be honest, that was a bit of a kick in the guts. Farmers who feared the worst in these floods say they feel financially unsupported by the government. Yeah, it's not even going to touch the sides at all. Angela Blair's parents' farm on Mount Summers is completely isolated. Mother Nature ripped through their river bridge. They can't get out, and help can't get in. And with numerous highways still closed in need of serious repair, the delays may not let up anytime soon. 總理傑辛達阿德恩亦飛往坎特伯雷視察災情，喺社交媒體上傳咗一段航拍視頻，畫面顯示坎特伯雷平原被淹沒喺洪水之下，情況令人心痛。佢表示會與當地官員協商，討論如何進行災後重建。6月1日，中國黑龍江省上志市遭遇極端天氣，喺當地下午5點半至6點之間，忽然出現龍捲風同冰雹強對流天氣，有居民近距離拍攝到龍捲風過境。影片中，巨大雲層遮天蔽日，風柱接連天地，龍捲風所到之處皆造成嚴重破壞，喺4個鄉鎮造成1死16傷，逾2000戶停電，多列高鐵停運。6月3日，美國能源部太平洋西北國家實驗室喺城市發展與天氣變化影響嘅研究裏面，發現全世界55% 嘅人口都居住喺城市，城市天氣影響住近50億人嘅生活。儘管好多人每日都會關注天氣預報，但好多人都覺得預報並唔準確。近年間，反常天氣、乾旱、大風、降雨、冰雹等天氣嘅嚴重程度不斷加劇。呢啲極端天氣不僅嚟得快，且持續時間亦比以往長，甚至連出現嘅頻率亦越嚟越高，深深影響住城市嘅發展。顯而易見，當前全球嘅境況不單疫情一直沒完沒了，與此同時，四處亦出現眾多百年一遇、千年一遇嘅大自然災害，持續威脅全球人類嘅安危。完全明證日華牧師嘅分享，2012信息嘅真實性。全世界經已進入最後啟示錄嘅時代。